Hamjamboni wapenzi wa bunge, karibuni kwenye the original East Median. Na basi wapenzi, kama it's your first time to be here, na kuomba ama na kusi usubscribe na usahau kuweka on notification yako ili usipitwe na chochote punde tu kinapotufikia sisi hapa kwetu mezani. So guys, nataka niongee bado about the story of Erick Omond getting arrested and stuff. Yeah. So, wakati Erick amekuwa arrested, what happened? I don't know kama nyinyi mna all of you know Ringtone. I think so. Mnamjua. Mwenye anajifanya anaimba gospel music. But for me it's like this guy sings the gospel music probably just to get money, not because it stands for the gospel, because he's born again. Of course he claims to be born again, but matendo yake so anybody like born again. Born again for who? Matendo yake kabisa have nothing in common with somebody who is born again. So this Ringtone, first of all, let me tell you guys, Ringtone can do anything for clout. Anything. Yani Ringtone anaweza fanya chochote just to clout chase. Yani this dude. So Ringtone amepost video calling out this mutua somebody, huyo mkuu wa sanaa Kenya, telling him, congratulating him, telling him asante sana kwa kumwarrest Erick. He even went ahead, yani anasema kwanza wanazini sijui nini, anamuita Mungu. Good morning everybody, this is the chairman of gospel music in East Africa, the chairman himself, Mr. Ringtone. Yo, nafurahi sana, nataka kuambia hivi, Ezekiel Mutua, umecheza kaa wewe, umecheza kama Bazuu, we are very happy. Huyu kijana anacheza na Yesu huyu kijana huyu Erick Omond anacheza na Yesu. Sasa sikiliza, pia mimi niko na present. Nataka unajua Biblia inasema the kingdom of God suffered violence and the violence shall take unajua Biblia inasema the kingdom of God suffered violence and the violence shall take it by force. Mwenye hata unajua kuna hii nyumba mahali wanafanyia hii usharati yao ule Mkenya atajitolea aenda achome hiyo nyumba 1,100. 1,100. Unajua hii nyumba lazima ichomwe hiyo nyumba. Ule Mkenya atachoma hiyo nyumba ya hiyo mahali wanafanyia usharati 100,000. Pamoja tuangamize usharati. Na jina la Yesu lienee. Mbarikiwe sana. Ringtone, wewe si wa kupoint watu na kuwahukumu. The kind of stories that go around about you. Wewe ni somebody we hear you, wewe unakopa ngono. Like wewe unalala na wasichana, umewaambia ukilala na mimi nitakulipa. Una chop things, yani unalala na wao, and at the end of the day you don't pay them. Wewe ni mkopaji sex. Unaelewa? By the way, that is like raping. Because the agreement was, if you sleep with me, you're going to pay me. Alafu unalala na wao, you sleep with them and you don't pay them. So that is equal to raping. If you add that plus that equals to rape. So wewe kwanza ni unafaa ushikwe of committing crime. Sio Erick Omond. I'm not fighting for Erick. I don't believe that whatever Erick did is equal to him being arrested. Of course, we know that Erick came and apologized. But let me tell you something. This is happening everywhere in Africa. That people, they are being shut their mouth. They can't say their truth. And they can't even come out and fight for themselves. They're just being, unagongwa nyundo moja, you shut your mouth. Unagongwa nyundo nyingine, you shut your mouth. That is Africa today. So Erick ametoka, ameomba msamaha. We know that, but we know. Kwanza anasema, even the way he started, my friend, my long time friend. Your friend where? Nyinyi mmekuwa mnatupiana vijembe through vyombo vya habari. Sasa unatuambia my friend. Erick, we know. Uligongwa nyundo, ukakuja ukatype whatever you typed. Anyway, but it's okay. Nobody is interested
it's okay. You apologize, it's okay, but sisi wenye tunaishi nchi ambazo unaruhusiwa kuongea, we know everything is faked, but there is no problem. Let us move on. Anyway, story ilikuwa ni Ringtone. Me, I saw this video of Ringtone and I was like, what kind of rubbish is this man? And I anasema kwanza, in fact he's inciting people to go and burn the house that this show was being done. Wakati nyumba yenye Erick na wanawake wa Erick walikuwa wanakaa. Is telling people wakienda wachome atawalipa. Do you even know that that is a crime alone? Inciting people to go and commit a crime. That is a crime. So unaambia watu waende wachome utawalipa. You're telling people waende wachome utawalipa. Afu namuita Erick eti wanazini. Kuna mtu amezini kukuliko? Wanawake wangapi wamekuja wanasema, wamejitokeza wanasema wewe umewalala na ulikuwa umewaambia utawalipa na hukuwalipa. And in fact, hata kuna wengine wanasema umewazalisha and you don't even stand to your responsibility. Ringtone, please just be keeping quiet when others are talking, please. Tupumzishe. Keeping quiet. We know that wewe ni cloud chaser. Siku hizi watu wenye kujifanya sijui wanaimba gospel hawa, most of them they're just spoiling for the real ones. Cloud chasing, especially with Ringtone, he will do everything to trend, everything. Even upon wewe kwanza wakati kulikuwa na wife material, the first one, wewe ulikuwa unaunganishwa na hao wasichana wa hiyo ndio wapatie 10k ama ndio 20k. Ulikuwa unaunganishwa na wao ulale na wao ama ukulala na wao. Hata kulitolewa evidence wewe ulala na wao. So now unamkana mwenzako unamruka. Kina Judas Iscariot wamejaa Kenya. Judas Iscariot wamejaa, yani ni wengi. Ukipata na matatizo, wenye mlikuwa mnaenjoy pamoja wanakuruka futi 10. Yani wanajifanya like they have never heard of your name, they don't even know you. This is Kenya. Anyway, ukipata na matatizo ndio unajuanga you are real friends. Those who anyway, yes, ukipata na mashida ndio unajua you are real friends. So sasa Erick ameona wenye wamemkana, yani kina Iscariot wamejitokeza wanamkana anasema mimi hata nilimkanya, wengine wanasema hata nilimkanya asifanye hiki. Yani so embarrassing. Some people they are so, kwa Kijerumani tunasema peinlich. Yani wengine ni aibu tu. But anyway, the thing is Ringtone afunge bakuli lake, na huyo mwenye kuarrest watu waende wamuarrest pia Ringtone. Manake ana incite watu waende commit crime. Anasema atawalipa. Waende commit crime. Yeye akuwe arrested. And in fact he should be arrested for sleeping with women, promising to pay them and he doesn't even pay them. But anyway, yeah, hiyo ni kuchukua vitu, ni kuiba. And for me it's even equal to rape. This Ringtone, disgusting. Sitaki kumchamba, but the truth is hakuna mwenye unaweza kukuja ukafurahia eti mwenzako amekuwa arrested for something that is pure nonsense. Yes, we know. Erick apologize, but najua ni sababu amepigwa mirungu ikamuuma mahali, so inabidi apologize. But wacha maisha isonge. Wacha maisha hiyo endelee. Life should go on. Africa. Hey. Jamani, ukiishi kwa nchi zao wenzetu, mali wako na uhuru. Kuna some kind of freedom to say whatever you want. Yani utachukia what is going on in Africa. Yani utafikiria uko jela. Uko free but you are in prison. You can't even do anything. But trust me, this is not going to end. It's going to go on and on. As long as people don't want to talk, mtu akipigwa rungu moja anagwaya. Anaanza kumsifia yule aliyempiga rungu. Anasema huyu ni Mungu wangu, mimi ndio nilikosea. Hata kama hujakosea. Of course the content they were bringing wasn't right. Kwangu ilikuwa exaggerate too much, but it wasn't a reason for Erick to be arrested. Anyway, wapenzi wa Bongo,
Kama ni mara yako ya kwanza kukua hapa, na kuomba ama na kusi usubscribe na usisahau kuweka on notification yako ili usipitwe na chochote punde tu kinapotufikia sisi hapa kwetu mezani. Na usisahau kucomment, kulike na pia kushare. Mimi na sign out, tukutane wakati mwingine. Kwaherini.